Okay, guys. So ఇవాళ క్లాస్ లో మనం న్యూ టాపిక్ చెప్దామా ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం? చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్ గైస్. నేను న్యూ టాపిక్ చెప్పమంటే న్యూ టాపిక్ చెప్తాను, బట్ ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేద్దామంటే ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం మీతో చేపించడానికి ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్. వంశీ, గోరింట్ల లక్ష్మి, ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేద్దామా? కొత్త ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి, లేకపోతే న్యూ టాపిక్ కంటిన్యూ చేయనా నేను? గైస్ మీ చాయిస్. న్యూ టాపిక్ చెప్పాలా, స్టాటిక్ మెథడ్స్ విత్ పారామీటర్స్, నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ విత్ పారామీటర్స్ ఆ టాపిక్ కంటిన్యూ చేయాలా, లేకపోతే ఓల్డ్ ల్యాబ్ అంటే హౌ టు రైట్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ అనేది మీతో ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చెప్పించాలా? చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. వంశీ, గోరెంట్ల, యోజిత, లక్ష్మి, కల్పన, కొంచెం అన్మ్యూట్ అవి మాట్లాడుతూ ఉండండి ప్లీజ్. మరి బోర్గా ఉంది ఇట్లయితే. న్యూ టాపిక్ సార్. న్యూ టాపిక్. వంశీ న్యూ టాపిక్. ఓకే, అపర్ణ మీరు? గోరెంట్ల న్యూ టాపిక్ సార్. న్యూ టాపిక్. ఓకే, మీరు వీడియో రికార్డింగ్స్ చూసుకొని ల్యాబ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలరు కదా, కొత్త ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసి ఇవన్నీ? ఓకే ఓకే గైస్. సో ఇవాళ క్లాస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ static methods with parameters and non-static methods with parameters. So I'm going to create a new package. I'm going to give the package name as ABC7. I'm clicking on finish. So ABC7 package got created just now. Okay, so let's take yesterday's program, non-static and static methods. So I'm taking these two programs, copying, right click and doing copy, and in ABC7 I'm pasting that one. Right click, paste. So those two programs are also available in this folder now. Okay, let me open non-static methods. Okay, so parameters. So for every method, it contains some input values. So open orange HRM. This is the input value. Okay, I'm taking within double quotations whatever value is there. I'm declaring globally here in the declaration section. String test URL is equal to. So this is the value. So this we can call it as a variable. Okay. So now the test URL value it contains, this is the value. And so open orange HRM method contains, this is the input value. And login method contains username and password. These are the input values. So let's go and declare variables. String username is equal to admin. Variable names మీ ఇష్టం వచ్చి రాసుకోవచ్చు. Comma password is equal to admin 123. Right. Next method ఏంటిది? యాడ్ నేషనాలిటీ. యాడ్ నేషనాలిటీలో ఎక్కడైతే సెండ్ కీస్ ఉందో, wherever you are able to see send keys. Okay, this is nationality text. So let me declare nationality text. String nationality text is equal to Indian 14114. Okay, right. So step 1 is I have to declare global variables. So the first part is completed. So నేను ఎక్కడైతే సెండ్ కీస్ వాల్యూస్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో అవన్నీ డిక్లేర్డ్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. సో parameter లో ఫస్ట్ స్టెప్ you have to declare global variables. Right, I declared my variables. Second step is the test URL input value is required for which method? Open orange HRM. So here pass the global variables.
Step 2. Login method requires username and password. So pass the variables username, comma. So this is step 2, guys. Passing global variables. And add nationality. So this is nationality text. Okay, so step 2 process completed. So the first step 1, we declared global variables. Second step, I passed global variables to methods here. And the last step is you have to declare local variables at method level. So ఇక్కడ open orange HRM method ఉంది కదా మనకి. So open orange HRM method లో ఇక్కడ మనం we have to create local variables. String test URL1. So test URL1 ని మనం local variable అంటాము. So test URL1 value I'm replacing with local variable. Okay, so like that. Similarly, so open orange HRM method local variables create this. Similarly, for username and password. So string username, comma password. So login method lo kuda local variables create cheyali. Let me create local variables. String username 1, string password 1. So I created local variables and I have to replace values with local variables. Okay, so login ane method kuda parameterization complete అయిపోయింది. Now the next thing is nationality text. So ఈ add nationality method కూడా parameterize చేయాలి. So string nationality text 1. So I created local variable and let's replace nationality text 1 with wherever value we update. So remove the double quotation and replace it local variable. Okay, so these are the 3 steps. First step is we have to declare global variables. Second step is we have to pass global variables in the main test. And the third step is you have to create local variables at method level. So ఈ 3 steps చేస్తే మెథడ్స్ పారామీటరైజేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు. సో దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, సో టెస్ట్ URL వాల్యూ ఇట్స్ పాసింగ్ టు టెస్ట్ URL1 అని అర్థం. సో వెన్ ఎవర్ దీస్ కమాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, test URL value it will be passed to test URL1. Whenever login method is executed, username and password is already holding global values. So these values it will be passed to username 1 and password 1. And whenever add nationality set of driver commands are executing, nationality text value it will automatically pass it to nationality text 1. So a nationality text 1 value ikkada replace అయ్యి. So ఈ 3 steps ని మనం మెథడ్స్ పారామీటరైజేషన్ అంటే. సో మెథడ్స్ పారామీటరైజేషన్ లో 3 steps ఉంటాయి. First you have to declare global variables. Second step you have to pass global variables to the main test methods. And third step you have to create local variables. You have to create local variables at method level and replace the values with local variables. These are the 3 steps. So now let me run my program. And I'm saving the program. 1 second. So let us run as test-ng test. So Indian 114 record అనేది create అయింది. Application is running slow, it seems. Okay. Yeah, it's executing. So Indian 114 అనే రికార్డు క్రియేట్ అయింది. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ విత్ పారామీటర్స్. సో మెథడ్స్ అనేవి ఇట్లా పారామీటర్స్ తో రన్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ కాన్సెప్ట్ ని మనం నాన్ స్టాటిక్ మెథడ్స్ విత్ పారామీటర్స్. సార్ పారామీటరైజేషన్ ఎందుకు చేయాలి అని మీరు డౌట్ రావచ్చు.
So it's easy to manage my input values. So ఇక్కడ నేను గ్లోబల్ గా ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తే చాలు. I no need to navigate each and every method. I no need to no need to modify any values at method level. If I change the values at global variables, automatically these global variables values, it will be passed to local variables and your methods will be executed appropriate input values అన్నమాట. సో అందుకని మెథడ్స్ పారామీటరైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ని రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేస్తారు. So same concept if you use in static methods, you can declare here. Okay, so let's declare static. So and you have to give, okay, and you have to give string test URL1, same thing, test URL1, and change the values. Next login method, string username 1 comma password 1. Okay, first I have to pass these variables here, test URL, next username and password. Step 2 and step 3 is nationality text. So now I want to pass username 1 and password 1 local variables at login method. So let me create string username 1 comma string password 1. Right. Now nationality text 1. One second, I have to create local variable, right? First. Right, I have created local variable and I replaced. Okay, let me save my program and give the values, change the values at global variables so that global variables values it will pass it to local variables. So static methods parameters, this concept. Okay, let me run as test test. So the record details have been created. So let's do one more exercise, parameterization. So yesterday we had seen already skills also. Skills 2 is non-static methods with parameters, and skills 3 is static methods with parameters. Okay, let's copy these two programs. Copy and paste it in ABC7. So go to add skills program. Anyway, these two values are common. Let's take in the declaration section. So we test URL, username is common, login is common, and add skills, skill name and skill description. So let's declare variables. String skill name is equal to Java 5 and skill description. All right. So I declared skill name and skill description. So step 1 is we declared, and step 2 is we have to pass these variables to OpenOrange HRM, username,
password, and skill name, comma, skill description. So step 2 process is completed. And step 3 is we have to declare local variables. String. So let's replace value. So global variable value, it will be passed to local variable. And login method. Second method is login method. Let's create username 1 and password 1 at local variables. Let's replace the values. 1 second. Right. And last one is add skills. So skill name and skill description. So let's declare the string skill name 1. String skill description 1. So let's replace the values, local variable values. So remove the double quotation, skill name 1 and skill description 1. All right. Okay. So I'm saving the program. So this time if I will execute this program, non-static methods with parameters, this program will be executed, run as test ng test. So Java 5 record details had been, nationality record details, which program I had executed actually. Okay, I think I have to execute add skills too. Okay, let me run as test ng test. So Java 5 and Java 5 description record details got entered. So now let's go to the static methods with parameters, next concept. So I'm taking all these values, declaring declaration section. So let's declare static variables. And let's give all these values an orange HRM, username, password, name, skill description. Okay. So now I want to give local variables. String test URL1, local variable value I'm replacing. Next username 1, password 1. So let's replace the values here. Right, and the last one is skill name, skill description.
can give local variable names, whatever you want. Right, I'm saving my program. So now I'm going to change the values globally here, so that these global variables values, it will be automatically passed to method local variables. So let's run my program. TC01 add skills 3, run as test engine test. So the record details had been created. Java 6 record details had been created successfully. So that's it, guys. So today's class we had discussed about static methods with parameters and non-static methods with parameters concept we had discussed in ABC 7 package. Okay, and how to get these programs in your laptops. I'm going to tell you that concept now. So I'm copying this folder on my desktop. Okay, 1 second. And I'm going to ABC 6 or ABC 7, this one. ABC 7. Okay. So now I'm going to make it as zip file. Send to compressed zip folder. Okay. So this is the zip folder I'm going to share you in your WhatsApp group now. Okay, I shared all these programs. Okay, how to get these programs? So once you downloaded this ABC 7 folder, okay, what I'm doing is I'm deleting this one now. Right now, even in my system also, I don't have ABC 7 package. So once I shared it, once you downloaded this ABC 7 folder, just right click and do extract all, so that you will get this ABC 7 folder. Okay. So once you get this folder, just right click on this folder and click on copy. I'm taking copy. Go to your Eclipse under src test Java, right click and paste it. See, you will get the programs. Okay. So like that you need to get this folder in your project. So once you downloaded this ABC 7 folder, just do extract all, so that you will get this folder. After that, just click on copy, go to your src test Java and right click it and paste it, so that you will get this folder here. Okay. So like that, on daily basis, I will share these packages. You can continue, you can download the zip file and extract all and get the programs in your project folder. Okay, that's it, guys, for today's class. 1 second.